Donc on va se présenter maintenant, chacun à son tour. Philippe. Alors, en français. En français. Ce sera sous-titré. Philippe Maxon, je suis professeur à l'Université de Liège, professeur d'histoire contemporaine et je suis aussi président du conseil de transmission de la mémoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Michel Weizmann, je suis belge, j'habite à Londres depuis 8 ans. Juriste de formation, j'ai créé récemment, enfin j'aurais dû le dire en anglais. Non. Je me rends compte que je parle en français. Mais ce sera sous-titré. J'ai créé récemment une société d'événements qui organise principalement donc, des événements culturels et artistiques. Very Gauthier, I'm from the Belgian Embassy, a political section of the embassy, but also in charge of the link with the federal government commemoration for the First World War, and also from the federal entities. Michel Delemaire, conservateur des musées communaux de la ville de Mons, et je vais sans doute accueillir une partie, ici par la totalité de l'exposition, J'espère bien. dans le cadre de la réouverture du musée d'histoire militaire, prévue en 2014. I'm curator at Swiss Scottish Library Gallery. Moi, je suis Raymond Barker, je travaille à l'Université des Arts à Londres et je ne parle plus français. I'm Laurence Vanny-Porzin, professor at the Université catholique de Louvain. I'm also the president of the commission for the preparing of the commemoration of the First World War in the Belgian French part. Pierre Lacroix, I'm the manager of the tourist office in Mons, so in Belgium. I'm Michel Lascaux, deputy manager of the Mons tourist office. I'm particularly interested in this part of our history, and thanks to Françoise, I've been involved in the project from the beginning. Yeah. I'm Howard Reid, associate lecturer on the VA Honours graphics course at Central St Martin's. Et je suis Françoise Kepers. I'm the director of the Belgian Tourist Office for Brussels and Wallonia. And I'm delighted when we are together here. It's recreational for me in this week, which is in the most busy week of the year. So let's go for it. I'm going to give you some pens. Yeah. On prend le bic et on met un petit V en dessous de ce qu'on aime bien. Une vidéo qu'on a produite je l'ai vu en sur étant la façade en dehors de la galerie. Town Hall. Je l'ai vu à travers. Et il y a un marchand de frites, belge qui vend des vraies frites jusque ce soir. Il a attiré mon attention. Mais il est là jusqu'à 9h le soir. Alors, mais sinon, je garderai des cornets. Par la composition, la nudité, le soldat, les couleurs, j'ignore encore vraiment pourquoi il m'a frappé, mais je sais qu'il a retenu mon attention. En fait, j'aime beaucoup l'idée à partir de laquelle elle a repris des extraits de lettres, notamment de personnes qui ont écrit à leur famille pendant la guerre, en mettant l'accent sur l'individualité, l'amour et l'espoir, qui sont quand même les objectifs que les personnes s'étaient rencontrées à ce moment-là, puisque c'était des périodes quand même terribles et difficilement supportables. Donc cette idée de créer des posters, de jouer sur la calligraphie aussi pour humaniser aussi un peu les thèmes parfois très rudes qui se trouvaient derrière. J'ai beaucoup aimé l'idée sur cette œuvre que la personne ait créé un poème autour du thème de la Première Guerre mondiale et ce que ça lui a inspiré à partir du début, en faisant 3 phases. Au début, pourquoi les gens s'en vont, au milieu ce qui se passe, et puis à la fin, finalement la conclusion finale du conflit, c'est qu'il ne reste plus rien en fait pour les personnes qui sont parties et la tristesse qui en émane. Et aussi picturalement, je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui ressortent, qui sont à la fois des choses, qui sont des concepts ou des notions qui sont importantes, la peur, la gloire, etc., mais qui ont aussi été justement, qui ont été détournées quelque part, qui sont généralement utilisées à mauvais escient pour nous amener à des conflits. Je pense qu'à la fois picturalement et sur le plan de la signification, la symbolique, je trouve que l'œuvre est intéressante. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Ça fait penser aux colonnes d'aveugles, mais avec la tache rouge du feu des tranchées. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui crève de douleur. Voilà. C'est un collage que je trouve très percutant,
est très très fort et je trouve qu'il se dégage vraiment énormément de violence, de douleur et c'est pour cette raison que je trouve que cette pièce doit être sélectionnée. Je trouve l'approche très subtile dans la mesure où il faut aller jusqu'au bout pour découvrir la portée réelle du propos. C'est très féminin comme approche, au contraire d'une guerre qui est très féminine, qui est très masculin en général et très violente. Ici, c'est très dans la douceur et la violence est très subtile, très en dessous, très caché. Et c'est ce que j'apprécie dans ce type de travail qui n'est pas sensationnaliste. Strong typographically, she's looked at prints from that period. So it's got a nice hand-carved physical feel to the work, which I think is very good. Nice scale as well. Nice type sizes. Very expressionistic as well. I think it's just an immediately sort of recognisable symbol of that time, and then to see the layering of the soldiers' text on top, it's just immediately very striking. These are pictures of living people, and of course the First World War was the first real mechanised slaughter of people on a grand scale, on an industrial scale. So I like the idea that there were living people here that just weren't around at the end of the war. So I think it's quite a powerful image. Blasts of sound, which is like although they're words, they're real lives from the past. It's quite a clever piece of work, this. Have you got a winner? I don't know, because I don't know whether people want to discuss that. Do you have a favourite? I'm not going to say. So, for example, for D, which is the winner, five people voted for one. 3 people voted in second place. So it's like a podium, like an Olympic game, golden medal, silver medal and bronze medal. Second place. Second place. Second place indeed. Okay. So if you say 1 plus 1 plus 1 plus 1 is. And then 6. the one with the least number of points. Yes, is the winner. The winner Okay. est celui qui a le moins de points. Ah bah alors C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Yes, mais oui. Providentiel Pierre. Perhaps you'd like to do it then, because you know these guys better. Oh, okay. Yes. Dear friends, young ladies, young gentlemen, we have finished the assessment of the work and we have made a selection. First of all, we want to thank you and congratulate you because it's very, very, very hard to select a favorite. To such an extent, we have decided to keep you all on board for exhibition here and to give a chance as well to the public to say what they like, what they prefer. And so we have added 2 more prizes. One will be the prize of the public and one will be the prize of my head office in Brussels. So that there is one more chance maybe for someone to be on board for the big adventure. It was really incredibly difficult to separate out the winners, and which is why we kept you waiting for so long, because we were all squabbling about who we thought should be the winner. But we came to a pretty clear decision in the end, I think, about the winner. Yes. The other 3 prizes were actually almost inseparable. And actually there were lots of other bits of work there which we thought we'd like to give a prize to, but there can only be 4 winners, I'm afraid. But there was lots of really superb work there, which we were unfortunately we can only recommend. We can only commend for its quality. So I think I'm going to pass you over to Howard now. I'd like to thank everybody for their hard work, because this was a very short time scale and everyone worked really hard on it. So thanks a lot for that. But in 4th place, we've got Jack Holt. So that they can see you. In 3rd place, we've got Catherine.
In second place, we've got Azan. And in first place, we've got Jason for the jacket. But honestly, it's tearing our heart apart because we would have liked to give the prize to everybody. Yes, it's very close. Importantly, this is something I need you to know. We're going to put at the disposal of the visitors your little private golden book, because the idea came from a friend of mine who came this morning when we were displaying the work. One of them ended up with tears in his eyes, and the other one said, we have to give a chance to the people to give the emotion back. So they're going to write what they feel about your work. It's incredible. Yeah, really happy with the outcomes. Really excited. It's basically about the Christmas truce of 1914, and I just displayed a soldier's jacket of each and screen printed them. And they've got text of soldiers' accounts of the war, one German and one English account. And I've just swapped them around to like represent the trust of the truce and the gifts that they gave, really. So I just tried to keep it really simple. I'm really quite surprised. So yeah, I'm really pleased. It's quite an honour. You draw onto the plates and then you have to drop them in acid, and the acid eats away at the metal. And I thought it was kind of relevant for this because it's like the damage you do to the metal is irreversible. So when you print, it's like permanent and it's kind of forever. From a distance it looks really chaotic, but it's drawn with like a pin, like a needle, so it's really, yeah. And it was to show like the individuals, but then the overall chaos.